Representatives of the media esteemed the citizens of Montenegro. The occasion for this press conference of the Ministry of Justice is the arrest of two South Korean citizens, which on 23rd of March 2023 were apprehended at the airport Golubovci. And there was an international warrant issued by South Korea for these two persons. Their names are Do Kwon and Hon Chang-yoon, and they are both citizens of South Korea. Since these two persons have attempted to cross the border at the airport Golubovci by using passports for which we believe that they are forgeries, the basic state prosecutor's office in Podgorica has initiated an investigation in regard of criminal offense falsifying of identification documents from Article 412, paragraph 2 of the Criminal Code of Montenegro. For both of these persons, detention was, it was determined that they should be detained up to 72 hours, which was then later extended for the period of 30 days. Par činjenica još koje vam sada mogu saopštiti jesu da je održan sastanak sa diplomatskim predstavnicima Republike Koreje i to u Ministarstvu vanjskih poslova i u Ministarstvu pravde Crne Gore, nakon čega je došlo do uručenja molbe za izručenje ova dva lica od strane Republike Koreje, dok su izručenje Do Hyung Kwona zatražili Sjedinjene Američke Države. Ukoliko još neka država zatraži izručenje navedenih lica, javnost će biti blagovremeno obaviještena. What we can state on this occasion is that there was a meeting held with the diplomatic representatives of South Korea in the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Justice of Montenegro. Regarding that and the reports from different media on the arrest of these persons, which are being sought by different states, we would like to state that the extradition of Do Hyung Kwon and Chang Yon Han has been officially requested by South Korea from the Ministry of Justice of Montenegro, while the extradition of Do Hyung Kwon has been also requested by the United States of America. If any other state requests the extradition of these persons, the public will be informed in a timely manner. Ono što bih naglasio jeste da postojanje međunarodne poternice protiv navedenih lica i dostavljene molbe za izručenje ovih lica stvara podlogu da se protiv okrivljenih vodi ekstradicioni postupak koji se po odredbama zakona o međunarodno pravnoj pomoći u krivičnim stvarima smatra započetim određivanjem pritvora na osnovu međunarodne poternice ili dostavljanjem molbe za izručenje, što je ovdje u konkretnom slučaju riječ. I would like to highlight that the existence of the international warrant regarding these two persons and the submitted request for extradition create the grounds that regarding these two persons, extradition procedure is to be initiated in Montenegro as well, which will be initiated after the completion of the criminal proceedings for the criminal offense of falsifying identification documents, which has been the first to be initiated. Kada će biti ova lice saslušano u ekstradicionom postupku i kada će biti saslušano povodom ekstradicionog pritvora, odlučit će Viši sud u Podgorici, naravno imajući u vidu dinamiku i tok postupka koji je trenutno pred Osnovnim sudom u Podgorici. And when it comes to the hearings of these two persons in the higher court, this will be, the time of these hearings will be determined based on the dynamics of these proceedings. Također, naveo bih da u slučaju postojanja više zahtjeva za izručenje od različitih država, zbog istog ili različitih krivičnih dijela, prilikom odlučivanja kojoj će se državi izručiti jedno ili više lica, uzet će se u obzir težina krivičnog dijela, mjesto izvršenja krivičnog dijela, redosled za primanje zahtjeva za izručenje, kao i državljanstvo lica i druge okolnosti.
And also, in the case when we receive several extradition requests, I would like to say that determining on to which state they will be extradited is based on several factors, like the severity of the committed criminal offense, the location and the time when the criminal offense has been committed, the order in which we have received the request for extradition, and several other factors. Na kraju pozivamo sve zainteresovane subjekte, medije, da sve informacije oko postupka ekstradicije upućuju Ministarstvu pravde kako bi naše pravosudne organe rasteretili i pustili ih da dovedu postupak shodno zakonu i zakonskim propisima važećim u Crnoj Gori. And at the very end, I would like to appeal to all of the media, both local and international, to address all of the questions to the Ministry of Justice so that we can relieve the pressure that is being made on our judicial bodies so that they can work in accordance with the law. Na kraju naglasio bih da Ministarstvo pravde garantuje da će državljanima Republike Koreje biti obezbijeđeno poštovanje svih prava koji sleduje shodno važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima. And I would also like to say that the Ministry of Justice will guarantee that these two citizens of the Republic of Korea will be entitled to all of the rights which they are entitled to based on the current regulations and legislation in Montenegro, as well as the international treaties which Montenegro has signed. Ukoliko ima pitanja, ja ili direktor Janjević smo spremni na odgovor. Izvolite. And if you have any questions, both I and Director Janjević will be here for you. I'm a reporter KBS from South Korea. Have you checked that Dogon's passport, Costa Rica passport, is a forged passport? Could you repeat the question? I didn't hear it. Have you checked that Dogon's Costa Rica passport is a forged passport? Da li ste provjerili da li je pasoš Dokvana koji je, valjda, ako sam dobro shvatio, na Kostarika da ga je izdala, da li je to falsifikat? To će se utvrditi u toku postupka. Za sada postoji osnovana sumnja da se radi o falsifikovanju javne isprave, što će svakako utvrditi nadležni sud, to jest Osnovni sud u Podgorici. This will be determined during the court proceedings in the basic court in Podgorica. For now, we have well-grounded suspicions that that passport is indeed a forgery. Ukoliko dođe do podizanja optužnog predloga. If the indictment is indeed raised. Dobar dan, Jasmina Kuzmanović, Bloomberg News. Kad ste rekli, ministre, da se uzimaju u obzir nekoliko faktora pri odlučivanju koje od zemalja, ako više zemalja traže izručenje, će se uvažiti u ovom slučaju kad se radi o Dokvonu, koja zemlja u ovom času ima prednost? Ja ne bih sad prejudicirao konačnu odluku koja će eventualno doći nakon sprovedenog postupka ekstradicije. Dakle, nadležni sud će u vijeću donijeti odluku na koju strane imaju pravo, to jest okrivljeni ima pravo žalbe drugostepenom sudu, to jest apelacionom sudu. Vijeće jedno i drugo će uzeti sve okolnosti u obzir i nakon toga donijeti odluku. Dakle, u ovom trenutku ne bih prejudicirao zemlju ili, znači imamo sad dvije zemlje koje su izrazile namjeru za izručenje, to jest za vođenje krivičnog postupka. Da li će biti još neka zemlja, vidjet ćemo u narednom periodu, ali za sada je to sve što vam mogu reći u odnosu na ovu temu. Singapur još nije, ali iz medijskih natpisa, prvenstveno iz inostranih medija, mi smo u saznanju da se vodi, to jest da je pokrenut krivični postupak i u Singapuru. So the question was...
Okay. The question was regarding the order of the extradition requests and whether the minister has the information to which country will these two persons be extradited. And his answer was that it's up to the courts. And then if the countries are not satisfied with the decision of the first instance court, they have the right to appeal that decision at the Court of Appeals, which is the second instance court in this case. And the courts will take all of the circumstances and all of the factors when they make the decision regarding to which country countries will these two persons be extradited. The additional question was whether the state of Singapore has submitted a request for extradition, and the answer was that officially they still have not submitted the request for extradition, but from what we can see in the global media, there are some proceedings initiated in Singapore as well. Aneta Durović, Radio Slobodna Evropa. Poštovanje, da li nam možete reći kada je Dokvon ušao u Crnu Goru? Komu je pomogao? Da li se zna putanja? Koja je svrha dolaska? Nešto više o tome, da li nam So from Radio Free Europe, can you tell us when and how Dokvon entered Montenegro? Which route did he use and what was his purpose for coming to Montenegro? U konkretnom slučaju radi se o operativnim podacima koje mi trenutno nemamo. Svakako ono što mi imamo su zvanična dokumenta i mi postupamo po njima, dakle moramo imati u vidu šta je nadležnost Ministarstva pravde, šta je nadležnost određenih drugih organa. Moguće će ova pitanja biti tretirana prilikom vođenja krivičnog postupka pred osnovnim sudom u Podgorici. These are intelligence data and information which currently we do not have. And we also need to keep in mind what the Ministry of Justice is authorized to do and what are authorized to do and what are the rights of other relevant bodies. And probably this information will be provided to the basic courts of Montenegro during the court proceedings. Dobar dan, Miljana Dašić, televizija Vijesti. Mene interesuje da li su naše institucije provjerile koje su konekcije južnokorejskih državljana sa Crnom Gorom, otkud privatni avion, da li su eventualno ispitane osobe sa kojima su oni vjerovatno stupili u kontakt i došli u našu zemlju, dakle trebalo da idu u Dubai. Hvala. So from television Vijesti, the question is whether it was checked what are the connections of the two South Korean citizens with somebody from Montenegro, whether their connections have been interrogated, whether it was checked how they entered Montenegro and what was the reason for their arrival to Montenegro. Dakle, kao što sam i vašoj koleginici upravo odgovorio, ono što mi za sada imamo jeste postojanje osnovane sumnje za izvršenje krivičnog djela falsifikovanje isprave, kao i molbu za izručenje, to jest međunarodnu poternicu Republike Koreje. Da li će se u toku postupka utvrditi eventualno osnov, to jest elementi drugog bića krivičnog djela i da li će on biti predmet gonjenja od strane osnovnog ili višeg tužilaštva u Crnoj Gori, ukoliko se takav događaj desio, to ostavljamo daljem toku događaja. Svakako pozivamo nadležne organe da sve činjenice bitne za donošenje odgovarajućih odluka utvrde i da imaju adekvatan i pravičan odnos prema svima. So, as I've answered already to your colleague, when it comes to the suspicion of the forgery, falsifying of identification documents, and the extradition request made by the South Korea and the United States, we already initiate those proceedings. And when it comes to the committal of any other criminal offense, it's up to the competent bodies to determine all of the circumstances if the proceedings regarding the committal of those criminal offenses are to be initiated.
Jelena Jovanović, Nezavisni dnevnik Vijesti. Da li ćete, ukoliko se dokaže, odnosno podigne optužni predlog zbog falsifikovanja, čekati sa izručenjem do kraja pravosnažne presude ili eventualno izvršenje kazne zatvora? So the question was regarding in the case that an indictment is raised, will you wait until the court proceedings are over regarding or are completed, are finalized regarding that indictment, or you will extradite these two persons beforehand? Praksa je da se sačeka ukoliko je izrečena pravosnažna presuda kojom je utvrđena kazna zatvora, da se sačeka sa izvršenjem kazne zatvora, nakon čega se pristupa procesu ekstradicije, eventualno izručenju ukoliko je takva odluka donijeta. The practice is that the primacy is given to the court proceedings led in Montenegro, and especially in the case if they are convicted for the criminal offense of falsifying identification documents, and only after they serve their prison sentence it is expected that only then they will be extradited. Dobar dan, Savić iz agencije Bloomberg. U isto vreme sa hapšenjem bilo je zaplena nekoliko laptopova i mobilnih. Da li ove države koje ih potražuju za sada dve, to jest obojicu traži jedna država i još jedna država traži do klona, da li traže izručenje te opreme zbog očekivanja da u jednom od laptopova ili u više njih postoji više hiljada bitcoina, kao i eventualni dokazi za optužbe na osnovu kojih te države potražuju. Nešto o tim pratećim dokazima i materijalima. So regarding the technical equipment and the laptops that were also seized when these two persons were arrested, the question is whether the countries that have requested the extradition of the two persons, meaning South Korea has requested the extradition of both of them, and the United States have requested the extradition of Mr. Do Kwon. Have they also requested the extradition of the laptops and equipment, since there is a possibility that on those laptops they have stored several thousand bitcoins, and that there might be other evidence stored on those laptops? Da bude jasno. Dakle, ako su oni optuženi i osuđeni za kriminalno djelo u Crnoj Gori, to ima prvenstvo, oni prvo trebaju odslužiti kaznu u Crnoj Gori prije izručenja bilo koje države. Okay, just to be sure that we understood your answer, if they are indicted and convicted to serve a prison sentence in Montenegro, does this mean that they will first serve their prison sentence in Montenegro and only then be extradited to any other country? And the answer is yes. U odnosu na pitanje kolege iz Bloomberga, da, tačno je, obje države koje su izrazile namjeru za izručenje, tj. koje su podnijele zahtjev za izručenje, su zatražile i dostavljanje navedenih uređaja koji su oduzeti od strane Osnovnog državnog tužilaštva. And to answer the initial question regarding the intention of the countries that have requested the extradition to request also the extradition of the laptops and other devices, the answer is yes, they have indeed requested that those devices are provided to them. Isabel Hunter, DL News. You mentioned that the US has officially requested the extradition of Do Kwon. Can you give more information about how that has happened? Have you met with US representatives? Have they come to, is there planning for delegation to come to request their extradition in person? And also, as a follow-up, have you been communicating and are you cooperating with the Serbian authorities in your investigation? Dakle, pitanje vezano za izručenje dvojice južnokorejskih državljana Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je došlo do tog zahtjeva? Da li ste se susreli sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država? Da li očekujete da će delegacija iz SAD-a doći da razgovara sa vama vezano za
to izručenje i dodatno pitanje da li ste bili u komunikaciji ili kontaktu sa vlastima iz Srbije vezano za ovaj slučaj. Sjedinjene Američke Države su zatražili izručenje za sada do Hyong Kwona samo, diplomatskim putem, na način što je traženo privremeno hapšenje. Nisam do sada imao kontakt sa predstavnicima ambasade, što ne znači da ih neću imati u skorom periodu. Što se tiče kontakata sa pravosudnim institucijama Republike Srbije, nismo ih imali. So the United States of America have requested the extradition only of Do Kwon. In a through diplomatic channels, they have requested that he should be detained. And up until now, we didn't have any other contacts with the embassy of the United States in Montenegro, which doesn't mean that we will not have them in the future. And when it comes to contacts and communication with Serbian judicial authorities, up until now, we didn't have any regarding this case. Dobar dan, Ana Ćurić, DL News. Samo kratko potpitanje u vezi sa srpskim istražnim organima. Dakle, u Srbiji je vođena istraga u vezi sa Do Kwonom. Kažete da niste imali kontakt, da li planirate da ih kontaktirate i da uspostavite neku saradnju u odnosu na to što su oni radili prethodnih meseci, pošto su predstavnici Južne Koreje bili krajem januara u Srbiji? Hvala. Additional question regarding the contact with the Serbian judicial and investigative bodies. You've said that you didn't have any contact and communication with them. The question is, do you plan to organize that, especially since the delegation from South Korea has been in Serbia in contact with the Serbian authorities regarding these two citizens who have allegedly been in Serbia at the time? Ukoliko se iskaže potreba za bilo kakvom saradnjom s Republikom Srbijom u pogledu ovog slučaja, svakako kao i sa svakom drugom državom, ali ne vidim sada u kom smjeru bi to išlo. Ovo je nadležnost Ministarstva pravde i nadležnih sudova u Crnoj Gori, tako da ovdje se sprovodi postupak ekstradicije. If the need arises, most definitely we will get in touch and be in contact with the Serbian authorities, but I'm not sure in which direction and regarding what that should be, since this will be handled by the Montenegrin Ministry of Justice and by the Montenegrin judicial authorities. Da li ima možda još neko ko do sada nije postavio pitanje, da iskoristi priliku? Do we have anybody else who hasn't raised the question yet, so that they can use this opportunity to ask a question? U redu, evo možda još jednom i to je onda to. Eventualno osnovno tužilaštvo obavijestilo ili policija da postoji sumnja da da su krivična djela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, da su i sa teritorije Crne Gore počinili neko od tih krivičnih djela. So has the basic state prosecutor's office of Montenegro or the Montenegrin police department, have they informed you about the possibility that they have committed any criminal offenses here on the territory of Montenegro, since we are talking about high-tech crime? Evo može kolega odgovoriti. Dakle, kao što je ministar objasnio, dakle, Ministarstvo pravde je ovdje samo nadležno za postupak ekstradicije, sve i da se radi o nekim drugim krivičnim dijelima, da li su izvršene na teritoriji Crne Gore, da li su povezana ova lica s nekim krivičnim dijelima, to ne zavisi od Ministarstva pravde, to eventualno može biti, ako neka država posjeduje dokaze o tome, da se zvanično obrati Crnoj Gori, odnosno Ministarstvu pravde, koje će takav zahtjev proslijediti nadležnom državnom tužilaštvu, koje će odlučiti da li ima mjesta krivičnom gonjenju ili pokretanju krivičnog postupka i za neko drugo krivično djelo. As I've said, the Ministry of Justice of Montenegro is competent only for the process of extradition, and when it comes to possible committal of other criminal offenses, it's not up to the Ministry of Justice, it's up to
other bodies and other states which might have the evidence which prove that they have indeed committed some criminal offenses on the territory of Montenegro. And thus they should, if they have any information regarding that, they should inform the Ministry of Justice, and then we will inform the State Prosecutor's Office and provide them with the information that we have been provided. U redu, ovim je pres konferencija zaključena. Zahvaljujem svima na prisustvu. This concludes the press conference, and I would like to thank everyone for their presence.